Can you hear? Good morning, ma'am. Why so many are not there? Okay. So last class what we have seen medium requirements பார்த்தோம் overall. And today I told somebody to take oxygen requirements. Like a barre absent amenity. Okay. So next class let her take. I'll go to the next topic, medium optimization. Okay. So already I told what is optimization. Have any idea what is media optimization? In our own words, you can say what is medium optimization. Hmm? What do you mean by medium optimization? Okay. For a fermenter in a bioreactor, if you want to perform a fermentation, if you want to produce a product in bulk, you need to optimize the media. இப்போ medium requirements என்னென்னு பார்த்தோம் last classல என்னென்ன பார்த்தோம் medium requirements? What all we have seen? What is the major component in a medium? Carbon source, nitrogen source. Yes, good. So carbon source, nitrogen source, growth factors, vitamins, amino acids, minerals, இதெல்லாமே வந்து major components in the media. So இந்த மீடியால இருக்கிற components எல்லாமே வந்து optimize பண்ணணும். Okay. So optimize in the sense that means you have to stabilize it. So ஒரு maximum product உனக்கு வரணும். அதுதான் உன்னோட aim. Ultimate aim is you should get maximum product with minimum raw material. கொஞ்சம் raw material that is cost கம்மியா பண்ணி அதாவது உனக்கு ரொம்ப வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகாம இட் ஷுட் ஹேவ் மினிமம் காஸ்ட் அண்ட் மினிமம் ரா மெட்டீரியல் யூசேஜ் மினிமம் லேபர் எல்லாமே மினிமமா இருந்து யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் த மேக்ஸிமம் ப்ராடக்ட். அதுதான் ஒரு குட் மீடியாவோட கேரக்டர்ஸ். அப்படிதானே பார்த்தோம். the criteria for a good media is it should have minimum raw material usage. ஸோ அந்த மினிமமாக யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்ப வித் யூசிங் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, தெர் ஆர் வேரியஸ் optimization techniques. So various optimization techniques in the sense you have to select. For example, first source என்னது carbon source. இப்போ carbon source எடுக்கிற அப்படின்னா there are various carbon sources. Name some carbon sources. Molasses. Molasses, glucose, sucrose, oils and fats. இதெல்லாமே வந்து carbon source. இதுல வந்து which carbon source is effective in producing the மேக்ஸிமம் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை. அதுதான் ஆப்டிமைசேஷன். அதே மாதிரி நைட்ரஜன் சோர்ஸ். நைட்ரஜன் எடுத்தோம்னா அம்மோனியம் குளோரைடு, அம்மோனியம் சல்ஃபேட், அது இல்லாமல் கான்ஸ்டிப் லிகர், சாய்பீன் மீல், இதெல்லாமே வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் நைட்ரஜன் சோர்சஸ். இதில் வந்து விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் த மேக்ஸிமம் ப்ராடக்ட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீ டைரெக்டாக வந்து ஃபர்மெண்டரில் வச்சு யூ கேன் நாட் டூ தட். Okay, so you have to do it in the laboratory conditions. Minimum quantity la you have to check. You have to do trial and error method. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சுக்ரோஸ் எடுத்தியா, சுக்ரோஸ் எடுத்து அம்மோனியம் சல்ஃபேட்ல போடுறோம். சுக்ரோஸ் அம்மோனியம் சல்ஃபேட் இதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் வச்சு ஒரு மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அது எவ்வளோ ஆயிருக்கு? ஒரு 5 grams ஆயிருக்கு. ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கார்பன் சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் இல்லைன்னா மொலாசஸ் எடுக்கிறேன். மொலாசஸ் எடுத்துட்டு அதே அம்மோனியம் சல்ஃபேட் எடுத்தேன்னா உனக்கு வந்து ஈல்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 10 grams ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு உன்னோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னா. ஸோ மொலாசஸ் இஸ் த பெஸ்ட் சோர்ஸ். அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உன்னோட கார்பன் சோர்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நைட்ரஜன் சோர்ஸையும் வேரி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில். இப்போ இங்கே அம்மோனியம் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணும்போது சுக்ரோஸ் என்ன வருது, அம்மோனியம் குளோரைட் யூஸ் பண்ணால் சுக்ரோஸில் எவ்வளோ காம்பினேஷன், எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஈல்டு வருது. இந்த மாதிரி you are going to do different combinations of your medium components to get the maximum product. அதுதான் ஆப்டிமைசேஷன். யூ ஆர் கோயிங் டு ஆப்டிமைஸ் த மீடியா காம்பனன்ட்ஸ் பை ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். அந்த மாதிரி லெபார்டரி கண்டிஷன்ஸில் ஃபர்மெண்டரில் யூ வில் பி டூயிங் இன் 25 liters 10 liters பண்ணுவேன். நீ லெபார்டரி கண்டிஷனில் 25 ml பண்ணுவேன். 25 ml பண்ணும்போது உனக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும், ரா மெட்டீரியல் யூசேஜ் கம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. யூ வில் பி ஐடென்டிஃபையிங் விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட். அதை தான் யூ வில் பி மல்டிப்ளையிங் ஆர் ஸ்கேலிங் அப்.
அதை அப்படியே வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி you will be putting it in the formatter. Can you understand? That is optimization. இப்போ புரியுதா ஆப்டிமைசேஷன் என்னன்னு? Yes or no? Voice? Yes or no ma? புரியுதா இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. So optimization of media, read it. The process of optimization of media is done before the media preparation to get maximum yield at industrial level. So maximum yield you should get. So adukku we are going to optimize. Optimization is nothing but you are going to optimize each and every component of the media and also each and every quantity. அதாவது இந்த component of the media optimize பண்றது இல்லாம you will be optimizing the quantity of the media. இப்போ சுக்ரோஸ் தான் உன்னோட பெஸ்ட் கார்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த சுக்ரோஸே வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கணும், 5 கிராம் எடுக்கணுமா, 2 கிராம் எடுக்கணுமா, 1 கிராம் எடுக்கணுமான்றத குவான்டிட்டியுமே யூ வில் பி ஆப்டிமைசிங். 5 கிராம் எடுத்தா அவ்வளோ ஈல்டு இருக்கு, ஸோ கம்மியாக எடுத்தா இன்னும் ஜாஸ்தி ஈல்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி குவான்டிட்டியுமே யூ வில் பி ஆப்டிமைசிங் பிஃபோர் மூவிங் இட் இன் டு த ஃபர்மெண்டர் டு கெட் த மேக்ஸிமம் ஈல்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். தட் இஸ் ஆப்டிமைசேஷன். ஓகே. So it should be target oriented, means either for biomass production or for desired production, that is desired product production. So biomass, either உனக்கு biomass நிறைய வேணும், உன்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்கு ப்ராடக்ட் நிறைய வேணுமா, இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரோபியல் செல் நிறைய க்ரோ ஆகணுமா, அதுக்கேற்ற மாதிரி you have to change the process of optimization. So உனக்கு மேக்ஸிமமாக உன்னோட அவுட்புட் வர்றதுக்கு you have to optimize the media components before preparing the media. Okay, then so when considering the biomass growth phase in isolation, it must be recognized that efficiently grown biomass produced by an optimized high productivity growth phase is not necessarily best suited for its ultimate purpose, such as synthesizing the desired product. So இப்போ வந்து for example if you take biomass production க்கு ஏற்ற மாதிரி if you are going to optimize, means அந்த ஆர்கானிசமோட growth phase வந்து ஆர்கானிசம் should be in more time, that is much timeல growth phaseல இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து maximum production of biomass இருக்கும். ஆனால் some products will not, most of the secondary metabolites of the organism will not be produced during the growth phase. Mostly it will be produced during the which phase? Growth curve of bacteria என்னென்ன phase இருக்கு? What are the various phases in the growth curve of bacteria? Lag phase, log phase, Lag phase, log phase. stationary phase, and dead phase. dead phase. Very good. So in which phase the maximum microbial cells will be there? எந்த ஃபேஸ்ல வந்து நிறைய செல்ஸ் க்ரோ ஆகிருக்கும்? Log phase. Log phase. எஸ். ஸோ லாக் ஃபேஸ்ல தான் நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்போ உனக்கு வந்து உன்னோட அல்டிமேட் எய்ம் இன் ஃபர்மெண்டேஷன் வந்து பயோமாஸ் இஸ் நத்திங் பட் மைக்ரோபியல் செல்ஸ். நிறைய மைக்ரோபியல் செல்ஸ் வேணும்னா நீ எப்படி மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? உன்னோட ஆர்கானிசம் வந்து growth ஃபேஸ்ல ரொம்ப நேரம் இருக்கிற மாதிரி யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் த மீடியா. புரியுதா? எஸ். அப்போதான் உனக்கு நிறைய மைக்ரோபியல் செல்ஸ் கிடைக்கும். தட் இஸ் பயோமாஸ். மேக்ஸிமம் பயோமாஸ் வேணும் அப்படின்னா the media should be designed in such a way that the organism should be in maximum time in the growth phase. Okay, புரியுதாமா? Yes. இப்போ ஒருவேளை வந்து உனக்கு பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன், உனக்கு வந்து உன்னோட அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் நாட் டு கெட் த மேக்ஸிமம் பயோமாஸ், யுவர் எய்ம் இஸ் டு கெட் த மேக்ஸிமம் ப்ராடக்ட். செகண்டரி மெட்டபாலைட் நிறைய வேணும் உனக்கு, ப்ராடக்ட் தான் வேணும், ஒரு பர்டிகுலர் அமைலேஸ் தான் உனக்கு வேணும், இல்லை எத்தனால் தான் உனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இஃப் யூ ஹவ் டிசைடட் மீன்ஸ் நீ வந்து மீடியா வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா the organism should be in the phase in which it produces the product. Okay, அந்த ஃபேஸ்ல ரொம்ப நேரம் இருக்கிற மாதிரி you should prepare the media, you should optimize the media. Okay, growth phaseல தான் இருக்கணும்ல, growth that is log phaseல தான் இருக்கணும்ல, log phaseல it won't produce most of the metabolites. Normally secondary metabolites are produced in which phase? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் விச் ஃபேஸ்? Stationary phase. குட். ஸோ ஸ்டேஷனரி ஃபேஸில் தான் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ உனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வேணும், ஒரு செகண்டரி மெட்டபாலைட் வேணும் அப்படின்னா த ஆர்கானிசம் ஷுட் பி இன் த மோர் பிளேஸ் இன் த
ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் அப்படி இருந்தால் தான் நிறைய செகண்டரி மெட்டபாலைட் வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹவ் டு ஆப்டிமைஸ் த மீடியா. புரியுதா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட், பேஸ்ட் உனக்கு பயோமாஸ் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹவ் டு ஆப்டிமைஸ் த மீடியா, ஆர் இஃப் யூ நீட் அ பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் யூ நீட் டு ஆப்டிமைஸ் த மீடியா அக்கார்டிங்லி. ஓகே, புரியுதாமா? Yes, ma'am. Okay. So optimization of the media பண்ணேன்னா it should meet the following 7 criteria. இந்த criteria-லாம் it should meet. ஒரு மீடியா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்டிமைஸ்ட் மீடியா should satisfy the following these criteria. That is, it should produce maximum yield of product or biomass per gram of the substrate. Already we have seen this, and இது வந்து criteria for good media. அதுதான் அது கீழே தான் வருது. Already we have seen ஒரு மீடியா good மீடியானா it should have these criteria, and optimize பண்ண மீடியாவும் இந்த following things எல்லாமே satisfy பண்ணாதான் it is a good optimized media அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Already we have seen maximum yield of product இருக்கணும், maximum concentration of product இருக்கணும், and maximum rate of product formation should be there, and minimum yield of undesired products. Only the desired products should be there. Then consistent quality of the product should be there, and it should be that media should be readily available throughout the year, and it should cause minimum problems during media making and sterilization, and it should cause minimum problems in aeration, agitation, extraction, purification, waste treatment. இதெல்லாம் இருந்தாதான் it is a good optimized media. Okay. There are two methods of optimization of media basically: classical method and the placket bomber design. Okay. So classical method and the placket bomber design அப்படின்னா என்னன்னா, so the classical method means இது எப்படி சொல்றது, இப்போ what are the major physical conditions which we have to focus while doing fermentation? Physical conditions என்னென்ன பார்க்கணும்? Temperature, pressure. Yes, pH, temperature, oxygen level, இதெல்லாமே வந்து classical methods. Okay, so sorry, இதெல்லாமே வந்து physical conditions we need to monitor. So in the physical conditions எல்லாமே வந்து we have to optimize before going into the fermenter. So அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, this classical method is also called as one factor at a time approach. Okay, write down in bracket, எழுதிக்கோமா. Methods of optimization of media, write the heading, write these two: classical method and the placket bomber design. Spelling correct ah irukkum. Have written? Yes, ma'am. So near classical method you write one factor at a time approach. One factor at a time approach. Okay. So இதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, from the name you can say one factor at a time approach னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் வேரி பண்ணி மற்ற எல்லாத்தையுமே கான்ஸ்டன்டா வச்சு we will be analyzing the effect. Okay, for example you will be taking one independent variable, ஒரே ஒரு independent variable மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Example, you can take either nutrient composition or antifoaming agent composition or pH level or temperature. இதுல ஏதாவது ஒண்ணை மட்டும் you will be changing, மற்ற எல்லாத்தையுமே கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு effect of temperature. For example, if you are taking temperature வந்து இப்போ 5 degree Celsius 10 degree Celsiusல எவ்வளோ வச்சுட்டு nutrient composition antifoam pHலாம் கான்ஸ்டன்டா ஒரு பர்டிகுலர் காம்போசிஷன்ல வச்சுட்டு you will be seeing the result. Then அதே nutrient composition, அதே antifoam agent concentration, அதே pH வச்சுட்டு temperature 50 degree Celsius சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்ப்போம். So effect of temperature on the biomass production by keeping all other variables at a constant level. இதை வச்சு ஒரு அனலைசிஸ்க்கு வருவோம். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்ல ஸோ 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல உனக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். டெம்பரேச்சர் இப்போ முடிஞ்சிச்சு, அந்த 30 ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். தென் நெக்ஸ்ட் திங் pH போகும். pH மட்டும்
வேரி பண்ணிட்டே வரணும். மற்ற எல்லாத்தையுமே கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கோம். நியூட்ரியன், ஆன்டிஃபார்ம், டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு pH மட்டும் வேரி பண்ணிட்டே போகும். தட் இஸ் 3, 5, 7, 9, 11 இந்த மாதிரி நிறைய pHல பண்ணிட்டு ஓகே 7 pHல நல்லா வருதுன்னு சொல்லி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேரியபிளையுமே வேரியபிள் தட் இஸ் independent variable ஒன்று அசைன் பண்ணிட்டு you will be varying the values of the variable, a single variable, and keeping all the other variables at a constant value, and you will be analyzing the effect. So ஒன்னொன்னுமே vary பண்ணி you will be fixing the particular value of that variable. அதுதான் one factor at a time approach. Can you understand? புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு? எஸ் ஆர் நோ? புரியலையா? உங்களோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. புரியுது மேம். புரியுது மேம். புரியுது மேம். Okay. So see, read this line. Medium optimization by the classical method means you will be changing one independent variable. That is either this or this or this. எக்ஸாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது இல்லாமல் வேற கூட வச்சுக்கலாம். கார்பன் கான்சன்ட்ரேஷன், கார்பன் சோர்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன், தட் இஸ் குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷன், இல்லை நைட்ரஜன் சோர்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் வேரி பண்ணுவோம், மற்ற எல்லாம் கான்ஸ்டன்டாக பார்ப்போம். தட் இஸ் வில் பி சேஞ்சிங் ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் by fixing all the others at certain level. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உனக்கு வந்து this experiment is very very time consuming. Okay, at a time வந்து நிறைய சேஞ்ச் பண்ணி நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் போடும்போது உனக்கு டைம் கன்சூமிங் இருக்காது. நீ ஒரு மீடியான்னு எடுத்துட்டேன்னா அதில் எத்தனை காம்பனன்ட்ஸ் போடுவோம், கார்பன் சோர்ஸ் போடுவோம், நைட்ரஜன் சோர்ஸ் போடுவோம், க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் போடுவோம், ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் போடுவோம். அது இல்லாமல் we have to take into account the physical conditions also, pH, temperature, oxygen level. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்னொன்னுமே வந்து ஃபிக்ஸடா வச்சுட்டு இல்ல எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸடா வச்சு ஒன்னொன்னா வேரி பண்ணி பண்ணும்போது எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் a very 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 time consuming and it will be expensive for very large number of variables. ஸோ ஒரு ஃபர்மெண்டர்ல நிறைய வேரியபிள்ஸ் in the sense here various conditions, various components. Okay, வேரியபிள்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா pH is a variable, temperature is a variable. ஸோ வேரியபிள்ஸ் தான் இதுல சொல்லுவாங்க. ஸோ it will be very expensive for a very large number of variables. So இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண முடியாது ப்ராக்டிக்கலா. Earlier before placket Bowman design was developed, this was followed. Classical method was followed and it is very very time consuming. So this has the disadvantage. Okay, can you understand? Yes ma'am. Shall we go to placket Bowman? Yes ma'am. Classical வந்து how they will be assigning the variables, how they will be indicating us that each possible combination of independent variable at appropriate level could require large number of experiments. So நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வரும். இதுல x power n number of experiments செய்யணும். இதுல xன்றது என்னன்னா number of levels and n is the number of variables. For example, number of variables 10. Variables in the sense here carbon source oda carbon, nitrogen, growth factors, pH, temperature, PO2, agitation, speed எல்லாமே ஒரு வேரியபிள். ஸோ இது என்னன்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ன்றது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸ். லெவல்ஸ் இந்த சென்ஸ் இப்போ டெம்பரேச்சர் எடுத்தோம் இல்லையா, டெம்பரேச்சர்ல நான் என்ன சொன்னேன் 10 டிகிரி செல்சியஸ்ல வச்சுக்கலாம், 30, 50, 70, 90. இப்போ ஒரு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன், அதுதான் லெவல். ஸோ ஹியர் எக்ஸ் இஸ் த லெவல், தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் 5. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், நீ எத்தனை லெவல் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், 2 கூட வச்சுக்கலாம், 3 வச்சுக்கலாம், 4 வச்சுக்கலாம். லெவல்ஸ் இந்த சென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ டெம்பரேச்சர் 5 லெவல் வைக்கிறேன்னா பிஹெச்சும் 5 லெவல் வைக்கணும். ஓகே, பிஹெச்ல இப்போ 3, 5, 7, 9, 11 அந்த மாதிரி ஒரு 5 லெவல் வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணேன்னா இப்போ எக்ஸ் வந்து 5 அண்ட் என் வந்து ஒரு 10னா 5 to the power of 10னா எவ்வளோ வரும்? அவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு டு. அவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியுமா? 5 to the power of 10. வாட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 5 to the power of 10? கால்குலேட்டர் போட்டு பாரு. 5 to the power of 10. யாருமே இல்லையா பக்கத்துல? மொபைல்ல 97,624. So 97,000 வருதா? So அவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் you have to do. So it is very 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 tedious. So அதனால தான் this method is not practiced. புரியுதா? என்னன்னா என்னன்னு புரியுதா? என்னன்னா என்ன, எக்ஸ்னா என்னன்னு can you understand?
ஏன்னா இப்போ அடுத்து வர்றதுல எல்லாத்துலயும் நம்ம இப்படிதான் இண்டிகேட் பண்ணுவோம். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வேரியபிள்னா என்ன, லெவல்ஸ்னா என்னன்னு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, வாட் இஸ் எக்ஸ்? X is the number of levels. Levels in the sense different level la வைக்கிறோம், different values ne வச்சுக்கோ, different values, that is levels. Okay, அது x. N is the number of variables. So அவ்வளோ experiments on x to the power of n number of variables, x to the power of n number of experiments you have to perform. Okay, so அதனால தான் this method is not being followed. So example ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. So if you have 3 nutrients at 2 different concentrations, you can perform 2 power 3 trials. That is, here level 2 concentration are 2 levels. So here 2. Okay, 3 nutrients in the sense 3 variables. So 2 to the power of 3. Can you understand this? Example கொடுத்துருக்காங்க, x to the power of n is the example. X na என்ன சொன்ன, levels. Levels are nothing but the concentrations. Okay, that is values. So 2. So x is 2 and 3 is the nutrients. Nutrients are nothing but inga nutrients nu கொடுத்திருக்காங்க. You can take, it can be either pH or temperature or anything. So 3 nutrient க்கு we are going to optimize அப்படினா you can perform 2 power 3 trials. 2 power 3 is 8. So 8 experiments பண்ணா போதும். இது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ரெண்டு கான்சன்ட்ரேஷன், மூணு வேரியபிள்ன்றதால it's very easy to perform. But if you take 6 nutrients at 3 different concentrations, 3 to the power of 6, that is 729 trials should be done. எக்ஸ்ட்ராவா ஒரே ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆட் ஆயிருக்கு, எக்ஸ்ட்ராவா 3 வேரியபிள் ஆட் ஆயிருக்கு. ஓகே, அப்படி பார்த்தா 3 to the power of 6 னா 729 experiments you have to do. So அவ்வளோ experiments is not possible in the laboratory scale. So அதுக்கு தான் they have developed Plackett-Bowman design. ஓகே, அதுக்கு ஒரு protocol, methodology எல்லாமே இருக்கு. That you have to, that அது வந்து டீடைலா we have to read. Okay, so நார்மலாவே வந்து மீடியா ஆப்டிமைசேஷன்ல there are 2 methods. இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்க போறது வந்து Plackett-Bowman design, இன்னொன்னு இருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ் மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, Plackett-Bowman design என்னன்னா you are going to optimize the media components, you are not going to optimize the media concentrations. புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு? என்ன சோர்ஸ், அதாவது கார்பன் சோர்ஸா நைட்ரஜன் சோர்ஸா, அதுல எது இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு மீடியால வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படின்றத ஆப்டிமைஸ் பண்றது தான் Plackett-Bowman டிசைன். பட் இதுல வந்து we are not going to optimize the value. இப்போ கார்பன் சோர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக் வச்சு we can identify by இதுதான் வந்து அந்த கார்பன் சோர்ஸோட வேல்யூ இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்றத we are not optimizing. We are just optimizing the media components in the Plackett-Bowman design. But in the case of response surface method, we are going to optimize the value of that component. எவ்வளோ வேல்யூ போட்டா, எவ்வளோ கான்செப்ட், தட் இஸ் குளுக்கோஸ் 10 கிராம் போட்டா இவ்வளோ ஈல்டு ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த காம்பனன்ட், தட் இஸ் த வேரியபிளோட வேல்யூவை ஆப்டிமைஸ் பண்றது ரெஸ்பான்ஸ் சர்ஃபேஸ். Can you understand the difference? First we will see whichever component is essential for the media to produce the maximum product. அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் வந்து காம்போனன்ட்ஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம், அடுத்து அந்த காம்போனன்ட்ஸோட வேல்யூவை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம். So for optimization, media optimization, both the methods have to be performed. Plackett-Bowman design பண்ணனும், response surface method you have to perform. Detailed we will see in the next class about the Plackett-Bowman design and response surface method. Okay, இது வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் புரியுதா ஆப்டிமைசேஷனா என்னன்னு? This is very important when you go to the projects or experiments. ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணும்போது, ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இல்லை அப்புறமா நீ ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக இந்த இது தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் த பேசிக். இது தெரிஞ்சாதான் உனக்கு வந்து ஃபர்தராக வந்து ஒரு பயோ ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிற அப்படின்னா ஒரு மீடியா ஆப்டிமேஷனா தீஸ் ஆர் த பேசிக் டெக்னிக்ஸ். ஸோ இது என்னன்றது யூ ஷுட் நோ. ஓகே, Okay, ma'am. So tomorrow we will see about the remaining things. Okay, ma'am. Thanks for the attendance.
Anish Kumar. Ashwini. Present, ma'am. Ashwini. Ma'am, Manish. Okay. Anish are present. Ashwini, Ashwin. Ashwin present, ma'am. Balaji. Present, ma'am. Bhuneshwari. Hari Prasad. A.K. Bharati. Jyotika. Present, Karan. ma'am. Karan. Karan absent, Amma. Okay. Kirti. Kesavan. Kirtana. Keertana present, ma'am. Kirti present தானே பார்த்தேனே. Why not answering? She's there. Sahib. Lakshya. Sahib. Sahib. Absent. Abdullah. ஆன்சர் பண்ணாதான் நான் போடுவேன், சும்மா இருந்தா போட மாட்டேன். நிவேதா. Present, ma'am. பிரகாஷ். பிரேம்குமார். ராகுல். Present, ma'am. பிரேம்குமார். கொஸ்டின் இல்லையா? கொஸ்டின் எல்லாம் இருந்தீங்க, இப்ப காணோம். ஸ்ரீ பத்மினி. Present, ma'am. கணிகை வேலன். Ma'am, Keerti mic work ಆಗ್ತಿದೆ. ஓகே. கணிகை வேலன். சுந்தர். வைஷ்ணவி. Ma'am, Sundar present, ma'am. ஓகே. Ma'am, Vaishnavi present, ma'am. அக்ஷா. தரணிதரன். தரணிதரன். ஓகே. கரண்ராஜ். Present, ma'am. யாழினி. Yarni present, ma'am. சரஸ்வதி. அபிஷேக் ராஜ். Ma'am, தேவதர்ஷினி. Saraswati chat box பண்ணிருக்கா, ma'am. பிரசன்ட் போட்டாச்சு. ஓகே. Ma'am, present, ma'am. Devadarshini. ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. அண்ட் லீவ். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.